بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي الجلسة الثالثة. بداية أشكر اللجنة المنظمة لمؤتمر البرونكولوجي، وهو دايما مؤتمر في الحقيقة مواضيعه كويسة. وهنبتدي بالسبيكر بروفيسور ديفيد تينينج. بروفيسور ديفيد موجود؟ ليه في القاعة الثانية ازاي؟ بروفيسور ديفيد. طيب خلاص. السكند سبيكر بروفيسور نبيلة الوزا، بروفيسور اوف تشيست ديزيز بني سويف يونيفرستي. نعم نبيلة. شو نسبيك؟ لازم مفيش طيب ماشي. شو نسبيك about non-tuberculous mycobacterial infections. اتفضلي دكتورة نبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا بشكر اللجنه المنظمه، وبشكر الدكتور احمد الحلفاوي والدكتور الاستاذ الدكتور طارق صفوت والشير بيرسون. هنتكلم النهارده على النون تيوبركلس مايكوبكتيريال تيوبركلوزيس. هو بس الموضوع ده يعني اهميته ان احنا بنزيد يعني بنفرش الاويرنس بيه شويه. نون تيوبركلس مايكوبكتيريال تيوبركلوزيس نوت اسايند لمجموعه المايكوبكتيريال تيوبركلوزيس كومبلكس ولا المايكوبكتيريم ليبرا. قالت ان هو ممكن يكون يسميها انفايرمنتال مايكوبكتيريم او اوبورتونستيك او اتيبيكال او الموت اللي هو المايكوبكتيريم اذر ذان تيوبركلوزيس. ايه الكاركتر بتاعتها؟ دي موجوده في الانفايرمنت حوالينا، اوبورتونستيك باثوجين. في 2015 لقوا حوالي 172 different species with different variants مختلفين. ايه الفرق بين ال NTM والمايكوبكتيريم تيوبركلوزيس؟ ال NTM نوت اوبليجيت باثوجين، نورمالي موجوده فيه في الانفايرمنت. التيوبركلوزيس اتيز اوبليجيت باثوجين، الفيرنس بتاعتها قليله عن التيوبركلوزيس. الهيومن ترانسميشن، يعني الهيومن ترانسميشن طبعا في التي بي معروف جدا. في ال NTM لا مش موجود، بس لقوه في حالات اللي هي السيستيك فايبروزيس، لقوا في حالات فيه بتحصل فيها ترانسميشن للهيومن تو هيومن. الانفكشن ريت انكريزنج في الديفلوبد كانتري في ال NTM وقلل للمايكوبكتيريم تيوبركلوزيس. ال NTM لارج اكسبوجرز جروب، التانيين جروب محدده. موجوده فين؟ موجوده في الانفايرمنت، بالذات في الحاجات اللي فيها الميه، يعني موجوده في الناشونال ووتر سبلاي، في الدرينكينج، في الووتر ديستريبيوشن بتكون البايو فيلم بتاعها، في الهوت تاب، في السبا برضه حالات كتيره اتوجدت، في الميتر ريموفال فلويدز برضه موجوده فيها، وفي البوتنج سبوت في الحاجات التربه بتاعت البوتنج سبوتس. ازاي بتتنقل ال NTM؟ قالوا ان هي بتتنقل عن طريق الهاليشنال، الارسول بتاعت الووتر بتنهاليشنال، او انجكشن للسويل او انجكشن للووتر. الناس اللي في المزارع، الناس الجاردنر بيتعرضوا للكلام ده كله. او حتى في احنا عندنا في الاكويبمنت بتاعتنا اللي فيها الووتر نيبولايزر، الفنتليتورز، الكلام ده كله ممكن تبقى كونتامينيشن في الووتر بتاعها. البيرسون تو بيرسون ترانسميشن قلنا مش كتير. مود تاني للترانسميشن عن طريق جاستروسوفيجيال ريفلكس. البكتيريا بتزيد بتطلع مع الريفلكس، وبالتالي بيبقى سبريجد لللنج. ايه اللي بيخليها السرفايفل بتاعها يزيد قوي او الديستريبيوشن بتاعها تزيد؟ حاجه فيها في البكتيريا نفسها للهيدروفوبيك اوتر ميمبرين. ده بيخليها تبقى مور سيرفيس اتاشمنت للسيرفت، والمور تكون البايو فيلم، وبيمنع الوش اوت اللي كانت بتقول عليه الدكتوره منى اللي هو البايو فيلم اللي بتتكون، وبتخليها تبقى برضه اجينست، بتقاوم شويه الانتي ميكروبيال الانتي ميكروبيال دراج ليها. طيب بنقسمها لايه؟ بنقسمها لمجموعتين، في رابيد جروور وسلو جروينج على حسب الكالتشر بتاعتهم على الميديا. بس قالوا مش مهم الكلاسيفيكيشن الرابيد والسلو جروور دي، الاهم ان انا اعرف كل واحده سبيشيز لوحدها، يعني مايكوبكتيريم ايفيوم كومبلكس، مايكوبكتيريم كانسيسياي، لان حتى لو من نفس الكلاس البيهيفير بتاع ده ممكن يختلف عنها، والريسبونس للتريتمنت هتختلف من واحده لواحده. وورلد وايد قالوا اكتر اثنين موجودين هو المايكوبكتيريم ايفيوم كومبلكس والمايكوبكتيريم اتشيسيس. عندنا احنا في اللنج اللي هو البلمونري NTM، المايكوبكتيريم كانسيسياي، والمايكوبكتيريم ايفيوم كومبلكس، والمايكوبكتيريم اتشيسيس، الثلاثه الموجودين مشهورين. طب ايه الريسك فاكتور اللي يخلي ال NTM تزيد؟ قالوا حاجتين، اللي هو الاكسبوجر، زياده الاكسبوجر لحاجات معينه، والهوستس ستابيليتي. الاكسبوجر اللي احنا زي ما قلنا للووتر، في السويمنج، في السبا، في الهوت تاب، في كل الكلام ده كله الاكسبوجر زاد فبدات تزيد. او العيان ده عنده بري اكزيستنج لانج ديزيز، لقوا في البري اكزيستنج لانج ديزيز، الكرونيك لانج ديزيز زي السي او بي دي، زي الازمه، زي السيستيك فايبروزس، زي النون سيستيك فايبروزس برونكيكسس، بيحصل كولونايزيشن كتير لل NTM. او اميون ديفيشنسي سندروم
في جين معين لو موجود بيأفكت الريسبونس تو مايكرو بكتيريال انفكشن، او فينوتايب، يعني العيان اميونو كومبتنت مش اميونو كومبرمايز ولا حاجه، بس هو الفينوتايب بتاعه بيبقى هاي سسبيلتي ان هو يجي له ان تي ام. قالوا الايج اكثر من 65 سنه، لو بادي ماس اندكس وفيميل، والهايت بتاع تولر بيبل وفيتامين دي ديفيشنسي. او الدراج، هو بيستخدم دراج، يعني الاميونو سبريسيف دراج كلها ممكن تزود الانفكشن للان تي ام. الدراج برضه فيها نقطه ثانيه مهمه، احنا دلوقتي بنستخدم الازيثرومايسين كانتي بايوتيك وكايميدو موديلاتري في بعض كثير جدا من الحالات، يعني زي حالات السي او بي دي، زي حالات السيستيك فايبروزيس، فلقوا اللونج يوز للازيثرومايسين الون ممكن يزود حالات ال تي ام، يعني واحده من الاسباب. قالوا برضه الانهيلد انتي بايوتيك هل ممكن تزود او ما تزودش؟ قال برضه احتماليه ممكن الانهيلد انتي بايوتيك استخدامها الكتير البكتيريا اللي موجوده منسل في اللنج باستخدام الانهيلد انتي بايوتيك تبقى تبريز، فهت اوفر كام عليها الان تي ام. البروتين بامب انهيبيتور برضه بيخلي البكتيريا تزيد في في الاستومك، فبالتالي بيحصل لها اسبيريشن. يعني ال تي ام اسوشيتد ديزيز از مور اباندنت عن بريفيسلي بليفد، يعني احنا حتى في شغلنا اونستلي يعني ما بنشوفهاش، احنا ما بندورش عليها كتير، تمام؟ حتى في بعض الاريا بقت ازيد حتى من المايكروبكتيريا تيوبركلوزيس. ديسبايت ذيس وورلد وايد بريفلنس، مش واخده قوي الفند ومش واخده قوي الفاينانشال سبورت عشان الريسيرش وورك عليها زي المايكروبكتيريا تيوبركلوزيس. طيب ايه اللي زود الانسنس؟ الكلينيكال اويرنس بدا يزيد ليها. حاجه ثانيه الديتكشن بتاعها، يعني البيثودولوجي ان انا بدور عليها بشوف التي ان ام تاكسونومي ده شكله ايه، السبيشيز والسب سبيشيز بقيت اعرفها. الادفانس في التكنولوجي في الريسيرش الثاني هو اللي زودها او خلينا نعرفها. طيب ال تي ام دي بتظهر لنا ازاي؟ في حاجه اسمها يعني في مالتيبل فيزز بتظهر بيها، واحنا كلنا بنشوفها، ممكن تبقى مزد وبنعديها على انها مش نوت مايكروبكتيريا. في كومن فايندنج بنلاقيها وفي ليس كومن. الكومن والويل ريكوجنايز باترن حاجتين او ثلاث حاجات، يعني في كابيتري اللي هو بنسميه الكلاسيك باترن، وفي البرونكيكسس اللي هو النون كلاسيك باترن. الاثنين دول بيجوا في عيانين اميونو كومبتنت بيشنت، او بتيجي في عيانين اتش اي في واميونو كومبرمايزد بيشنت. لو شفنا الكابيتري باترن زي بالظبط كانه هقول عليه عيان تيوبركلوز، هو بيقول لك زي البوست بالمونري تيوبركلوز العادي خالص، بس باكثر بكتيريا اللي موجوده هنا هي مايكروبكتيريا كومبلكس. وغالبا التايب ده او الكلاسيك فورم ده بيجي على عيان اساسا اندرلاين لانج ديزيز، عنده سي او بي دي، عنده برونكيتس، عنده كذا عنده كذا. اوكي، فالمفروض نحط ان باد مايند القصه دي. الفرق بينه وبين التيوبركلوزس اللي هو بيقول سلو بروجريشن، والكافيتي بيبقى ليه سين وسمولر. تاني نوع قلنا فيه اللي هو البرونكيتس. البرونكيتس اللي هو بنسميه نان كلاسيك فورم، بتاخد بقى حاجه اسمه معايا اسمه نوديلار برونكيتس، يعني تلاقي برونكيتس هتشوف الصور بعد كده ومعاها نديول عشان معاها برونكيولايتس. اوكي، وتبقى مالتي فوكال. بالنسبه للاثنين الموجودين هو المايكروبكتيريا ايديام كومبلكس والمايكروبكتيريا كانسيسياي. هو اللي فات قالوا في عيان اميونو عيان اساسا اللونج عنده لونج ديزيز اللي هو الكابيتري ليجن. البرونكيتس سوري النوديولار برونكيتس قالوا لا في عيان في الدري وغالبا بتيجي في وومن وما عندهاش اي بريديسبوزنج فاكتور. هل هو الانفكشن هو اللي عامل البرونكيتس ولا البرونكيتس والانفكشن موجودين؟ في حاجات كونتروفيرسي عليها، تمام؟ بس في وجود الان تي النانتي بيتاس مايكروبكتيريا مع البرونكيتس هتخلي البرونكيتس يتلير اب اكتر. دي صوره ليها، بنلاقي الصوره دي بنشوفها كتير، يعني بنشوفها كتير في كل حته، في المستشفى، في عياداتنا، في كذا، بس غالبا بقدر كبير جدا هي بتمس من هنا. بنلاقي برونكيتس ومعاها سمول مديولز كده، وفي صوره كده اللي فيها تري امباد اللي هو تمثل البرونكيتس البرونكيولايتس، ونسميها نودولار برونكيتس. بس تحط الباك مايند ليه؟ الحته دي مهمه جدا. انا لو افرض عين برونكيتس وانا عايز اديله لونج تيرم ازيثرومايسين، لو انا اديته لونج تيرم ازيثرومايسين العيان ده ان تي ام هديله سنجل دراج، يبقى انا هعمل ريزيستنس للان تي ام. اوكي؟ النوع اللي هو النوديال برونكيتس ده بيبقى بوسي باسيلر، يعني التشخيص بتاعه بيبقى صعب بالريسبيوتر، تمام؟ والكشف بتاعته بتبقى صعبه، غالبا هيحتاج لافاج وهيحتاج او يحتاج بايوبسي. ثالث نوع اللي هو الاتش اي في، طبعا بيبقى ديسيمينيتد، وناخد الكالتشر، بناخد بقى الكالتشر بتاعتنا من البلاد من البون مارو زي ديسيمينيتد تيوبركلوزس، من الليبر من السبلين. السي دي 4 بتاعتهم بتبقى اقل من 100. غالبا قالوا السورس بتاعهم من الجي اي تي، زي ما احنا قلنا في سورس كلاسيك سورس وفي سورس بيجي من الجي اي تي. الكلينيكال بيكشن عنده فيفر، ويت لوس، فاتيج، عيان اميونو كومبرومايزد، عنده ميدياستاينال ليمفادينوباثي، وعنده بتيجي بقى بصوره ثانيه، بيجي البرال انفلتريشن، ميديال مديول، بلورال افيوجن، ديسيمينيتد. يعني دول الكومن فورم. الليس كومن فورم ده ممكن يجي بيه بشكل مديول او ماسس ميميكينج المالجنسي، واحنا برضه اول احتمال هنقول ده مالجنسي، مش هنفكر ان هو ان تي ام. تاني حاجه بيجي بصوره هايبر سنسيتيفيتي ليمونايتس. دي حالات موجوده، دي يعني شكلها كده في حبه اول حاجه هو ممكن شكلها مالجنسي.
اوكي؟ بس بتيجي في ماس في عيان اسيمتوماتيك بيشنت. فلو لقيت كالسيفيكيشن في الماس دي هسدرس اكتر ناحيه الجرانيوما اكتر منها المالجنسي. الاثنين ممكن يبقى البيت بتاعهم بوزيتيف، بس طبعا هيبقى هاي بيت، هتبقى لور بيت اكتر اقل في الام سي ام عن التيبريكلوزس وعن الكانسر. بس في الاخر ممكن ان انا طبعا هاخد بايوبسي وهشوف ان انا ان تي ام ولا انا كانسر. الصوره الثانيه اللي ممكن تيجي بيهم بس مش كومن قوي هي الهايبر سنسيتيفيتي نيورايتس. لقوا في 2005 لقوا 37 حاله هايبر سنسيتيفيتي نيورايتس ومعاهم بوزيتيف كالتشر للام تي بي، سوري النانتي بيركس بكتيريا. لانج بايوبسي لما خدوها لقوا كده. برضه بيقولوا هاويفر هل الفينومينا دي بتريبريزنت فعلا هايبر سنسيتيفيتي نيورايتس ولا انفكشن ريمين مش عارفين. يعني هل دي صوره انفكشن الاول هو اللي عملت المايكرو موديولز دي بتاعت ال تي ام بس ولا هايبر سنسيتيفيتي نيورايتس كمان معاها؟ جت منين الهايبر سنسيتيفيتي نيورايتس مع الهوت داب؟ قلنا من الووتر، من الصوره بتاع الووتر. دي صوره دي كلاسيك مش كلاسيك يعني الصوره دي بنشوفها كتير في عيان الهايبر سنسيتيفيتي نيورايتس اللي عنده مايكرو موديول والموديول دي بتبقى جراوند جلاس موديول. يبقى الدايجنوستس بتاع الان تي ام از ديفيكالت دايجنوستس وديليت، تمام؟ بات كونسيدريشن اوف ان تي ام ديزيز از بوسيبل دايجنوستس ان انا احطه في دماغي ان هو بوسيبل دايجنوستس از ذا فيرست ستيب ان انا اشخصه والفيرست ستيب ان انا ابتدي ادي الابروبريت تريتمنت. ايه الكلينيكال فورم اللي هيجي بيها او الكلينيكال احنا قلنا الراديولوجي اللي هيجي بيه الكلام ده كله كلينيكال الحقيقه عندنا عنده بالمونري سيمبتومز وعنده نوديولار او كافيتري اوباستي او برونكيتس زي ما قلنا في الاتش ار سي تي ومعاه ابروبيت اكسكلوجن اوف دايجنوستس. يعني مش كل حاله كافيتري هقول عليها ان تي ام، يعني انا هبتدي اكسكلود حالاتي واحط الايه البارامتر بتاعتي، بس على الاقل احط واحده من الديفرنشال دايجنوستس بتاعتي الان تي ام. الميكروبيولوجي قالوا هي برضه ديفيكالت في الدايجنوستس، فانا عشان اشخصها لازم اثنين كالتشر بالسبيوتم او واحده بس كالتشر باللابارج او اخد بايوبسي. لكن سبيوتم كالتشر واحده بس ما تشخصش. الكبريتين تيست احنا عارفين طبعا في كروس رياكتيفيتي ما بين التيبريكلوزس وبين المايكروبكتيريا افيان كومبلكس، فبرضه مش هيبقى دايجنوستيك او يعني مش هيبقى دايجنوستيك فيها. الالجوريزم ده يعني ده كويس قوي. قال الالجوريزم ده هيعملوا ايه؟ قال لو انا كلينيكال سسبشن في الان تي ام هاخد ثلاثه سامبل من السبيوتم تمام واعمل لهم كالشر. بس اهم حاجه برضه قبل ما اخد السامبل اوقف بعض الادويه اللي هتاثر في الان تي ام زي مين؟ زي الماكروبيد اوقفها، الكودرايوكسازول، الامينو جلايكوزايد، الانسولين، الفلوروكوينون، التتراسايكلين. كل ده لازم اوقفهم على الاقل قبلهم باسبوعين قبل ما اعمل القصه دي. افرض خدت السبيوتم بتاعي الثلاثه وطلعوا الثلاثه كلهم نيجاتيف، لو الثلاثه كلهم طلعوا نيجاتيف اعمل الاتش ار سي، انا شاكه فيه ان هو كذا بيتعرض بقى في سباط طول النهار جارد ده كذا عنده تشيست كومبلين انا مش عارف افسره، ابتدي اعمل الاتش ار سي تي بتاعي. لقيت الاتش ار سي تي نيجاتيف والثلاثه سامبل نيجاتيف خلاص يبقى ده اذر دايجنوستس. لو لقيت الاتش ار سي تي بوزيتيف هبتدي اعمل اللاباج بتاعي خلاص بعد الميكروسكوب واللاباج برضه اشوف طلع بوزيتيف خلاص هعمله على انه لو طلع نيجاتيف مش هسيب، يعني هقول ايه؟ هقول خلاص it is not negative for the current time. لان هو بيقول لك حاجه مهمه برضه في الان تي ام ان it is longitudinal follow up، يعني لازم افولو اب العين لو انا سسبكتد. يبقى لو حتى لو طلع نيجاتيف في الكارنت تايم هو مش ان تي ام بس لازم هفولو اب ليه. لو طلع بوزيتيف هبتدي اديله تريتمنت. لو وان سامبل واحده بس هي اللي بوزيتيف هبتدي اعمل اتش ار سي تي، لو نيجاتيف هفولو، لا هعمل برونكوسكوب، لو برونكوسكوب نيجاتيف هبتدي افولو اب، لو بوزيتيف هبتدي ادي مانجمنت. لو اثنين سامبل طلعوا لي بوزيتيف مش لازم اعمل برونكوسكوبي بس هعمل سي تي واشوف. بيقول لك حتى لو عملت سي تي ولقيت السي تي نيجاتيف وهو اثنين سامبل بوزيتيف والراجل مش فيري سيريس او مش سيفير انفكشن او زي ما هنقول في التريتمنت بعد كده ممكن تفولو اب الايه الكيس، يعني جاست فولو اب. لكن لو بوزيتيف والسي تي كمان في باثولوجي في ابسس في برونكيتس في كذا هتمانج. يبقى احنا عايزين اثنين كالتشر بوزيتيف او واحده بس كالتشر بوزيتيف بالايه باللافاج او بايوبسي طبعا. طيب العلاج بتاع الموت هنعالجه ازاي؟ كده ممكن يعمل بروجريسيف لانج دامج خلاص، وممكن يفضل في اللانج ستيشنري يبقى ترانزيت وانترميتنت ومش عامل اي سيمبتومز للعيان وموجود في اللانج. فهو ده بيديلي ديفيكالت تريتمنت، يعني ويتش اللي هعالجه مين اللي هيعالجه؟ البيشنت اللي هو النانتي بيركس مايكروبكتيريال تريتمنت اذا ريكوايرد هو لازم يكون في الفيتري كرايتيريا بتاعت الايدزا كرايتيريا للتشخيص بتاع الان تي ام. لكن قالك حتى لو هو في الفيلد كرايتيريا الون مش لازم ابتدي العلاج، ففي كونتروفيرسي لسه هو لو هو ستيبل بيشنت ممكن اليفيت وفولو. طب ايه الريكومنديشن اللي قالوها ان انا ابتدي العلاج؟ على حسب السيفيريتي بتاعت الان تي ام، على حسب البلمونري ديزيز متاثره قد ايه، على حسب الريسك اوف بروجريشن، على حسب البريزنس اوف كوموربيديتي عند العيان، على الجول اوف تريتمنت. جول اوف تريتمنت يعني ايه؟ يعني انا لو انا عايز اعمل ايراديكيشن للقصه دي كلها يبقى لازم ابتدي ايرلي تريتمنت مش هستنى ولا سيفيريتي ولا تمام؟ يبقى هو في بوتنشال ريسك حوزنها اجينست البنفيت، لان الناس دي هتاخد علاج لفتره طويله وهتاخد علاج لفتره طويله حتى بعد يقول لك سنه بعد ما الكالتشر تبقى نيجاتيف، وكل العلاجات دي ليها برضه الايه سايد افكت بتاعها.
قالوا في ورث بروجنوزس للعيانين ان دول اكتر يبقى ورث بروجنوزس، يعني لو هو مين الايج بتاعه كبير، الكوموربيديتي، نون نودولار برونكيتس، قصدي كده يعني هو كابيتر ليجن، طبعا الكابيتر ليجن هيبقى اعلى من النون نودولار برونكيتس، البادي ماس اندكس اقل من 18، انيميك، اللو قلب، كل دول بروجنوزس وحشين. طب مين اللي يقول لي العيان ده الميكروبيولوجي بتاعه يعني شكل العيان ده لا، شكل العيان ده سبير، شكل العيان ده غالبا هياخد علاج. لو لقيت معظم السبيتم بتاعه طالع ايه؟ طالع بوزيتيف. اوكي؟ لقيت حتى ما باجي نزرع النيكل المزرعه بتاعت دكتوره الميكروبيولوجي قلنا دي زرعت بسرعه قوي. يعني بيقول لك اللي هي الماجيك تيست، الماجيك كالتشر بوزيتيف، طلع اللونج تايم ريديوز تايم فور ماجيك تيست، يعني زرعت بسرعه. يبقى ده برضه دليل ان انا الميكروبيولوجي بتاعه ده يعني في سيفيريتي فيه. اول سي تي عمال الكافيتي عمال بيبريس معاك، الريديولز مع البرونكيتس عماله تزيد، البرونكيتس بتزيد، يعني في حاجات في تري امباد معناه ان في برونكيال افكشن. يبقى دول مين هديهم؟ مش كل عيان يعني مش كل عيان هعالجه، في كرايتيريا معينه للان تي ام. الان تي ام ممكن تفضل كورايزنج وقاعده وستيبل بس لازم لونجيتيودنال فولو اب. ويتش انتي بيوتيك اللي انا هديها هناخد بس المايكروبكتيريم ايليوم كومبلكس كمثال يعني. هنشوف هو كلاريسينومايسين ريزيستنت ولا كلاريسينومايسين سنسيتيف. لو هو سنسيتيف هندي، لو هنشوفها برضه هو حاجتين تانيين، هنشوفها هي سيفير ولا نوت سيفير. لو هي نوت سيفير تمام هندي ريفاميسين وهندي ديسابيتور والازيثرومايسين، ممكن اديهم انترميتنت ثيرابي، يعني انترميتنت ثيرابي بتاعت 3 ايام بس في الاسبوع، بس مش في كل الحالات، في الحالات اللي هي نوت سيفير تمام وسنسيتيف طبعا الكلاريسينومايسين. هكمل المانجمنت دي لمده قد ايه؟ هكملها ل 12 شهر افتر كالتشر كونفرشن، يعني 12 شهر بعد الكالتشر بتبقى نيجاتيف. افرض لقيته سنسيتيف فعلا للمكروبيد بس سيفير كده يعني بوزيتيف، كل سبيطه معموله عليها بوزيتيف، الكابيتي كبير، العيان سيفير اميون كومبرمايز، كل الكلام ده هبتدي ادي نفس الكلام بس لازم هديه ديلي، ما ينفعش ادي انترميتنت ثيرابي هنا. اوكي؟ وهزود معاهم اميكين انترافينس او نيبولايزد اميكين لمده 3 اشهر، وبرضه هستمر في العلاج لحد 12 شهر سنه بعد الكالتشر كونفرشن. افرض هو كان كلاريسينومايسين ريزيستنس، هدي بقى حاجات ثانيه، هدي ريفاميسين وهضيف الاي ان اتش مكان الكلاريسينومايسين، وهكونسيدر برضه الانترافينس اميكين او النيبولايزد اميكين. يعني الان تي ام بس نبتدي نفكر فيها، يعني نزيد الاويرنس بيها شويه. الكي ليرنينج بوينت بيقول ان البلمونري ديزيز نتيجه الان تي ام ان انكريز ان جلوبال هيلث كونسيرن، البريفالنس بتاع الان تي ام از انكريزنج اند هاز سوبر، يعني عدى ممكن المايكروبكتيريم تبيكلوزس في بعض الحتت. السكسسفول تريتمنت الان تي ام انفكشن كومبليكيتد، مش سهله باي لارج نمبر اللي فيها سبيشيز كتيره جدا، قلنا 170 سبيشيز. ثاني حاجه ديفيكالت في الدايجنوزس بتاعها برضه مش سهل قوي. الفيو ثيرابيوتيك اوبشن موجوده. البايكوبكتيريم فاضل سلايد واحد بس. محتاجين يبقى في نيو ثيرابيز اكتر ليها تمام، وبرده الفند يعني الفند والريسيرش تزيد على الان تي ام مننا ومن بره، المفروض برده نعملهم. كتير جدا بنشوف الحالات اللي هي البرونكيكس دي والنوكيال برونكيكس. برضه عايزين فاكسين زي ما في فاكسين ان شاء الله هيطلع في غالبا في التيبيكلوزيس، البايكوبكتيريم تيبيكلوزيس، برضه محتاجين فاكسين للان تي ام. ثانك يو. دكتورة نبيلة لاوز على ال very illustrative lecture. Thank you so much. بحب أدعو next speaker دكتور ديفيد دينينج. Professor David Denning will talk about diagnosing we'll start the first speech, lecture, chronic pulmonary aspergillosis or tuberculosis. So I'm going to talk to you today a little bit about the differential diagnosis of patients who might have TB and might not have TB. Because it's easy to say, oh, TB, and sometimes it's not TB. So when you look at fungal diseases and which underlying diseases they have,
you can see here that HIV disease, it gives you a lot of, can't see that, you have a lot of complications of HIV disease. If you have tuberculosis, you can have chronic pulmonary aspergillosis, I'll tell you about. But that disease also complicates patients with COPD and asthma. So chronic pulmonary aspergillosis is usually a complication of other other lung diseases. And these are all of the different sorts of other underlying diseases which are reported in the literature and also in our series as well. So for example, we found in Manchester, where I work, about 17% of the patients had TB in the past, before they have aspergillosis. But in the literature, it's between 30 and 80% have had TB before. NTM infections, quite common. ABPA, also common. But the biggest group overall was COPD emphysema. That's the biggest underlying disease for chronic pulmonary aspergillosis. Then you've got pneumothorax, people who've survived lung cancer, people who've had a prior history of pneumonia. Sarcoidosis, the rate in our series was 7%. A big French study suggested that about 3.5% of patients with pulmonary sarcoid get chronic pulmonary aspergillosis. Thoracic surgery, rheumatoid arthritis, asthma, ankylosing spondylitis, and sometimes no underlying disease at all. Sometimes they just get chronic pulmonary aspergillosis. So this is an example. This is a man with sarcoidosis, and you can see on his right upper lung it's abnormal. It's quite subtle, but it's definitely abnormal. And the left upper lung, you've got a large cavity with some pleural thickening, and beneath that cavity a little bit more consolidation. And he coughed up a lot of blood, which is very typical of patients with chronic pulmonary aspergillosis. And the characteristic features of this disease are pleural thickening, cavitation, and infiltration around the cavity. These are the three very common features of chronic pulmonary aspergillosis, and he has all of those. And usually there is multiple cavities, but sometimes there's just one cavity, as in this case. So it's easy to mistake TB and chronic pulmonary aspergillosis. They look similar. They tend to be upper-lobe diseases, left or right upper lobe. And here you have an example of pulmonary TB, a very typical appearance of pulmonary TB. And on the other side, you have chronic pulmonary aspergillosis. So these are they look similar, but they are different. Here's an example with cavitation, and you would expect this to be TB, but actually this is all aspergillosis. There's no TB at all. It's all chronic pulmonary aspergillosis. And if you look at the global picture on TB, about 55% of the cases are confirmed by gene expert or smear, and 45% are clinically diagnosed. Then they're not confirmed with any lab tests at all. And the question then is, how many of the patients actually have TB? Do they have TB, or do they have something else? So in 2016, we wrote some European guidelines. For the first time, nobody had written guidelines about chronic pulmonary aspergillosis before, on how to diagnose it and how to treat it. And one of the key factors here, which we would like to emphasize, is that if you have in your X-ray or your scan features of cavitation, fungal ball, pleural thickening, or upper lobe fibrosis, these are very suspicious of chronic pulmonary aspergillosis. And you don't have to have a fungal ball. You don't have to have an aspergilloma. That is a late feature of this disease. So here's a woman with an abnormal chest X-ray. All of you will have seen X-rays like this. So the left upper lobe looks like TB. The right upper lobe, it's a bit more consolidation than TB, but it might be TB. She was treated for TB.
She did not improve. And 1 year later, that's what her X-ray looks like. So now you have cavitation at both apices, still with consolidation of the right upper zone, but no diagnosis. Not clear what's wrong, but it's probably not TB because she's been treated. And then a year after that, she's got increasing cavities, and now she has a smaller spongioloma in her left upper lobe, and these large cavities in the right upper lobe. And a few months after that, you can see the aspergillomas are larger. She's now got larger aspergillomas. So this is all chronic pulmonary aspergillosis. And if you go back, one of the reasons that we relabeled this disease is because with this X-ray, there was no label. There was no, what did you call this? It's not aspergilloma, it's not TB, what do you call it? So it becomes chronic cavitary pulmonary aspergillosis, and it's a very destructive disease. And this lady died about a year later, no underlying disease at all. This was her only problem, chronic pulmonary aspergillosis. Other patients have progressive fibrosis. So this is a woman from India who did have TB before, and then she has left upper lobe fibrosis and cavitation with no treatment, no antifungal therapy. It gradually gets worse, and she gets fibrosis of the whole of the left lung with an aspergilloma and cavitation. So you can resect the aspergillomas, you can take them out, and this is what they look like. They're sort of thick, spongy things, and this is all fungus growing together. But some patients, you can't take them out. So this patient is not a surgical patient at this stage. You might do a pneumonectomy, but it's a very, very difficult procedure. And we now know that people with an aspergilloma do worse than those without an aspergilloma. So this is the outcomes over a long period of time, over 10 years, with bilateral aspergillomas, unilateral aspergilloma, or no aspergilloma. And so we need to make this diagnosis before you see a fungal ball, before there's an aspergilloma, because that is a late diagnosis. And this is what it looks like before you form an aspergilloma. You can see in this, on the right-hand side with the red arrow, you've got an irregular cavity with lots of irregularity. That's all fungus you're looking at. That's all fungal growth inside the cavity. On the other side, you have a nice clean cavity, and that doesn't have fungus in it. So we need to diagnose chronic pulmonary aspergillosis on the CT with this growth on the inside of the cavity. And if you take that cavity, if you open it, this is what it looks like. You see this growth on the inside of the cavity. And then it falls together and forms a fungal ball over time. But to begin with, it's just growth inside the cavity. So here's an interesting case. This is a man from India. He'd had TB twice. So there was something slightly wrong with his immune system, probably. He then comes with new shadowing, and you can see he's got extensive right upper lobe shadowing, consolidation. He's working very hard, 60 hours a week. He just has a little cough, nothing else. Okay? No blood, nothing else. His Aspergillus antibody is very high at 190, and he has normal inflammatory markers. So when he comes to clinic, it's not very obvious what's wrong with him. So he has a CT scan, and you can see this thick pleura, very thick pleura on both sides with multiple cavities. And they're not sure what the diagnosis is. Does he have TB? Does he not have TB? All the TB tests are negative. So they do a PET scan. And you can see this is an extraordinary PET scan because you've got lots of pleural inflammation. Loads and loads and loads of pleural inflammation. So despite the fact that this man has normal CRP, normal plasma viscosity,
very few symptoms, he has a lot of inflammation. And that's what this disease is like. You have this lot of pleural lung inflammation, but it's very quiet clinically. So the differential diagnosis is pulmonary TB, and you can have aspergillosis and TB together, NTM infection, and you can have NTM and aspergillosis together. CPA, ABPA, it's quite common in India, and it can form a consolidation area. Lung cancer, some cavitating pneumonias, and actinomycosis as well can do something like this. And if you've been to the Americas, you can get histoplasmosis, coccidioidomycosis, or paracoccidioidomycosis. So, what's the best diagnostic method? And the answer is, it's an antibody test. It's a blood test for Aspergillus IgG. And we're very lucky because last year, this new test was introduced, which is a very simple lateral flow test. In fact, it looks like this. It's slightly different from the other ones. It's just a little plastic device which you can put blood onto or serum onto, and in 20 minutes or 30 minutes you have an answer. And the performance of this test is very good. It's about a 92% sensitivity, 98% specificity. It's better than the Immunocat, which is our gold standard test that we do in the UK. And it's quick and it's not expensive. So this is, for us, a game-changing test in low middle-income countries, and probably our own country in the UK as well. And you might say, well, what I really want to do is I want to do a culture. And you can do a culture, and this is an example of an aspergilloma, and this is what she was coughing up. But unfortunately, the cultures are only positive in about 10 to 40% of these patients. Most of them are negative. And so the antibody is a much better test than culture. If you rely on culture, you will miss a lot of the cases. You can do a bronchoscopy, and you can find Aspergillus antigen or galactomannan in that bronchoscopy. And that sensitivity in a series from Japan was about 70% sensitive. So the antibody test in blood is still better than the galactomannan, but the galactomannan is better than culture. Now, there are different forms of aspergillosis, chronic pulmonary aspergillosis. There's the simple aspergilloma, which is a surgical disease. There's chronic cavitary disease and chronic fibrosing disease, which I've spoken about. But there's also an aspergillus nodule. And this is a new disease which has not been described previously. And here's an example of patients with aspergillus nodules. These look like lung cancer. They're very similar to lung cancer. And most of the time we make this diagnosis when we think the patient has lung cancer. Sometimes they're quite big, and here's one, and this is a PET scan. And in the middle of the PET scan, that area, you can see a grey area, and that's probably an aspergilloma fungus, which is not uptaking any of the glucose, the regular labeled glucose up. Only about half the patients have an antibody test if they have an Aspergillus nodule. So it's sometimes helpful, but not as helpful as in the chronic cavitary cases. So, we treat this disease with antifungals. We have patients who are very ill, and we give them IV therapy to stop them dying, because some of these patients die quite quickly. They cough up a lot of blood, and they die quite quickly. We have other patients who are losing weight, coughing up blood, feeling very tired, short of breath. So like a patient with TB, but no fever. Fever is very uncommon in this infection. But these patients we also treat, and we want to stop them coughing up blood, and we want to improve their symptoms. And then we have patients who've had very few symptoms, and the issue then is about prevention of fibrosis, trying to reduce the amount of fibrosis. So this series from Japan
shows what the outcome is of patients over about 5 years. So first of all, you can see 20% of the patients die quickly. That's a problem. We lose patients quickly. So they need to be acted on and treated early. And over 5 years, we lose about 80% of the patients if they don't have treatment. So the recommendations from the guidelines in 2016 were itraconazole or voriconazole, oral therapy, long-term therapy, minimum of 6 months. It's a long-term treatment for these patients. If you have a very small patient or very old patient, use slightly lower doses because of toxicity. And this is the outcome. So this is a randomized study, small study in India with itraconazole versus inhalers and antibiotics. And you can see that the itraconazole gives you quite a bit of benefit. A third of the patients are much better, 40% are stable, and 25% don't respond to treatment, and they need an alternative treatment. But you also have patients who remain stable without treatment. And when you give itraconazole or voriconazole, remember there are lots and lots and lots of drug interactions. There's a big deal with drug interactions. You cannot use rifampicin and any azole because the rifampicin removes all of the azole. You can't overtreat it. You can't give a larger dose. It doesn't work. You have to stop the rifampicin for 3 weeks and then give your azole. And there are lots of other drug interactions, and there's an app for your phone that you can download, or you can look at it online to actually check all the drug interactions, and that's important in terms of prescribing. So look at these x-rays. This is a patient who's been given itraconazole for 3 months, but she's not better. Do you think the x-ray is better? It looks a bit better, doesn't it? Because the fungal ball there looks like it's a bit smaller. There's more air around the fungal ball, the air crescent is smaller. But when you look at this area carefully, you'll see it's worse. You've got new cavities in that area. And this is a patient who's failing itraconazole therapy. She's not responded to itraconazole therapy. And the reason that the fungal ball looks better is because the cavity is bigger. So the cavity is bigger, fungal ball's the same, it looks better, but it's actually worse. So be careful when you're looking at these x-rays, it's not easy. And this is an example of a patient who had treatment, then was off treatment for 3 years, and came back and said, I feel a bit more breathless. And that was all, that was the only symptoms. And when you look at her lung function, she has had progression with a lot of fibrosis over that time frame. She's lost 0.5 of a litre of her FEV1. And so this is also a feature of this disease. It's a very quiet disease. It isn't like pneumonia. It isn't even like TB. It's very quiet, it's subtle. It is not good enough just to talk to the patient and say, you feel the same, you're fine. You have to do the tests. You have to do the x-rays. It's really easy to miss progression with this infection. So what do you do if they're not responding? We measure the blood levels of the itraconazole, voriconazole to check they have enough drug. And with voriconazole, we put the dose up. We look for resistance in Aspergillus. We exclude or treat bacterial infection. And actually, we give these patients Prevnar vaccines and Haemophilus vaccines to try and reduce the amount of bacterial infections that they have. If they're really unwell, we change from oral therapy to IV therapy. We consider surgical resection if it's surgically resectable. Many of these patients don't produce gamma interferon, and we replace with gamma interferon. And sometimes we have to revert to long-term IV therapy, which is very expensive and very difficult to do. But that's sometimes what we have to do. If they're coughing up a lot of blood,
We refer them for bronchial artery embolization, and this is an example of a very large area in the internal mammary which was successfully embolized in this patient. The results of bronchial artery embolization are interesting. Lots of patients have multiple blood supplies. We control the hemorrhage most of the time, but they rebleed within 3 years. But we think that if you give them good antifungal therapy, they stop rebleeding. And so if you have a patient who's had hemoptysis, embolized, antifungal therapy, and they're doing well, and then they bleed again, they're failing therapy. It's an indication of failing of therapy, particularly if you have a long gap. Okay, so how do we treat this disease? So because there are important defects in innate immunity, we give long-term antifungal therapy. The minimum is 6 months. Some patients don't progress, and if they have a lot of side effects with antifungal therapy, you can wait and monitor them carefully, but you do sometimes get this subclinical progression. We minimize the other causes of chest infections using Prevnar 13, and we give them 2 doses because they don't respond very well. They don't respond to the Pneumovax very well, Mentorex, and sometimes antibiotics. We give them itraconazole, posaconazole, or voriconazole, but there are adverse effects with many of these. We use IV amphotericin or micafungin if they fail oral azoles. And the gamma interferon is helpful in some patients because it reduces admissions to the hospital. With that, I'm going to stop. Thank you very much. Yeah. So if there is any question, please. الثانية. Okay, thank you. No, it's this one. Nabila. No. It's me too. Okay. Oh. Second one. Okay. So the next speech will be for diagnosing aspergillosis in critical care and severe asthma, and it will be presented also by Professor David. Okay, so thank you for your patience on this. So now I'm going to talk about a different group of patients, the patients who are really very ill in intensive care or with severe influenza. So first of all, just to indicate to you that probably there are about as many people who die of fungal diseases as die of TB around the world. There's really a lot of fungal disease deaths. And that's many more than malaria as well. And when you look at these diseases, you've got aspergillosis, invasive candidiasis, histoplasmosis, cryptococcal meningitis, and pneumocystis pneumonia. So a lot of different underlying diseases. These are the approximate rates of those infections. So you've got the annual rates are up at 500,000, 700,000, and the mortality rate is on the right. And most of these infections kill patients unless they're successfully treated. When you treat them, the mortality rate comes way down. So pneumocystis pneumonia does really well with treatment. For example, invasive aspergillosis, it's about a 50% mortality, even with treatment. So we do better with some diseases than others, but the impact of treatment is large. And it's probably the problem is missing the diagnosis or making a very late diagnosis increases mortality. Now, aspergillosis comes in 3 broad categories. I've spoken already about chronic pulmonary aspergillosis, which is in people who have apparently normal immune systems. They're not immunocompromised, but actually there is something a little wrong with their lung disease, with their immune system and their lungs. But patients with immune deficiency have acute or subacute invasive aspergillosis. And then you have a group of patients with fungal asthma that I'm not going to talk about today, although that's another very large group of patients. So invasive aspergillosis
in France, about half the patients are in intensive care, and about a third are in hematology. Now, with prophylaxis in hematology, the numbers are going down in hematology, but the numbers in ICU are still quite large. And the risk groups are many. Okay, so at the top of this, you've got chronic granulomatous disease, stem cell transplants with GVHD, myelodysplastic syndromes, various other transplantations, and acute myeloid leukemia in particular. Then you've got middle risk groups like ALL and lymphoma, CLL, and AIDS patients. And the bottom, you've got autologous stem cell transplants, kidney transplants, solid tumors. But to this we need to add two groups: lung cancer. So the rate of aspergillosis in lung cancer is 2.6%. And these tend to be a subacute invasive disease rather than acute. And at the top we have severe influenza. So if you have influenza and you go into ICU, your rate of getting invasive aspergillosis is around 20%. It's just a bit under 20%. So in leukemia patients, neutropenic patients, you have a nodule and you have a halo sign around it. And that's very, very typical. It shows angioinvasion. You can get this with mucormycosis as well, but it's very characteristic of a neutropenic patient. But sometimes the nodules are quite small, and we like to diagnose the disease when they're very small. And this is an example of a patient with lung cancer who got neutropenia and developed invasive pulmonary aspergillosis in several places and responded very well to voriconazole. But and her chest x-ray was normal. So we don't use the chest x-ray really to diagnose invasive aspergillosis anymore. We use the CT scan. And this is an example of why in the ICU, those x-rays of patients with invasive pulmonary aspergillosis in ICU. But this could be lots of things: pneumonia, fluid overload, bleeding, lots of reasons for this. And when you look at the CT scans in ICU, which I realize are difficult to do, you have non-specific findings for invasive aspergillosis in ICU. Although this one, in the bottom, these nodular areas are typical of patients with invasive aspergillosis, but you can't be sure. So there was a very interesting study published in last year, 2018, from 7 intensive care units in the Netherlands and Belgium. They looked in the flu season, and they found 19% of their patients had invasive aspergillosis. And the control group had 5%, was 5%. So this is all ICUs. So these are quite common problems in these patients. And what they do in these centres is when they intubate the patient, they do a quick mini BAL, mini BAL, and they look for Asperger's antigen. And they do it in the first 1 or 2 days going into ICU. And then they repeat it if they're unhappy with the patient after 5 to 7 days. And this is how they find 5% of their patients with invasive aspergillosis. So there's another study just published from China, and they had 64 patients admitted to ICU with influenza. And 18 of those patients had invasive aspergillosis. So that's 28% rate, very high rate of invasive aspergillosis. And the risk factors for being able to diagnose aspergillosis were corticosteroid treatment in ICU, high white cell count, and nodules or cavities on the scan. And the mortality of those patients was 44%. And I need to remind you that there has been multiple randomized studies of giving steroids to patients with influenza in ICU. And all these studies show increased mortality of
steroids plus influenza. It doubles the rate of death. So it's really not good news to give these patients with influenza steroids. You think, oh, they have a fibrosis. Oh, they better get better with steroids. You're probably doubling the risk of death if you do that. And I think one of the reasons for that is that aspergillosis, they develop invasive aspergillosis. It's not the only reason, but I think it's one of the reasons. So when you look at invasive aspergillosis in ICU, you can grow aspergillus without infection, or you can have invasive aspergillosis. And if you don't treat these patients, they die, and they die very fast. So you get a very fast mortality in these patients with invasive aspergillosis in ICU. This is not just influenza, this is all of the patients. And there's also been a realization that there's a lot of invasive aspergillosis in COPD patients as well. So this study from China, 300 people who grew aspergillus in their respiratory tract, nearly 4% had invasive aspergillosis. And in this group, only 13% had had steroids. So actually, it's not the steroids, it's the COPD that's the problem. The COPD and being ill. And 43% of these patients died. So this is a high rate. So how do you make the diagnosis? So the fastest thing you can do is with your BAL or respiratory sample, and you can do this on sputum as well, you can look for fungal hyphae. And this is a KOH, this is a potassium hydroxide, the bottom is a fluorescent brightener, which is just a little easier to read, but it's the same image, it's just processed differently. This gives you, if you see hyphae, you have disease, you need to treat. There's no discussion. It's not a culture, it's not that. You see hyphae, they have invasive aspergillosis in the ICU. And the other advantage of microscopy is you can diagnose mucormycosis this way, which needs different treatment and is also quite a difficult infection. So microscopy is very helpful. And we actually have a course online, and those of you who have good contacts with your lab, please encourage your lab techs and your pathologists to do the course to improve their ability to make this diagnosis. It's free, it is in English, but it is free. Okay, so you've got microscopy, that's one thing. It's not very sensitive, but it's very specific. You can also do galactomannan or antigen, Aspergillus antigen, and this is the one study which showed this in 2008, so it's 10 years ago now, and you can see the sensitivity is nearly 90% for invasive aspergillosis, whereas the cultures were only positive in 40%. So the study that I talked to you about with looking at the rates of infection is based on culture. This is based on antigen. And there's a new point of care test for Aspergillus antigen as well, very similar to the one I just showed you, one of these little devices that you can do, and this picks up about 70% of the cases in this particular test. It's not perfect, but it's pretty good, and it also takes about 20 minutes to run it. You can do blood antigen, and in the leukemic patient, that's a very helpful test. It's not quite so good in patients who are not neutropenic, about 20% in solid organ transplants. And here's an example from India of patients using lots of different ways of making the diagnosis, but overall, if 31% of survivors had a positive antigen, and 90% of people who died had an antigen. So overall, you've got about a 50%, 60% chance of finding Aspergillus antigen in blood in patients who come into ICU with invasive aspergillosis. You can do culture, and most of this is based on culture, so it's very important to ask for a fungal culture. Okay? If you just ask for culture, it goes on bacterial media, and that yield is lower than if you ask for a fungal culture. It's 30% better if you ask for a fungal culture, and it goes on a fungal culture plate.
And the yield is generally about 30%. Cultures take some days to come back, but it is helpful because you can identify them and you can susceptibility test them. So the current standard of diagnosis is based on this clinical algorithm, which Sin Blot and colleagues from Europe developed, where you can see the diagnostic criteria are applied, and some of these are colonized patients, some are probable have IPA, and some are proven IPA. And this is based on very important culture. Number one is a culture. Then you've got various symptoms in ICU here: fever, chest pain, dyspnea, hemoptysis, respiratory insufficiency despite antibiotics, abnormal imaging, and either host factors or, at the bottom here, a positive microscopy as well, as I indicated. So this is the way that this algorithm works, but the galactomannan is probably better than all of this together. That's where, so the asterisk antigen is probably the best way of making the diagnosis. So to summarize, the diagnosis of invasive aspergillosis has greatly improved in the last 20 years. Okay, it's not just based on culture. It's much better than that now. It does require a multi-moded approach. It's not a single test. Imaging is important in these patients, and you need to think about the underlying patient groups. Positive microscopy is very helpful, and it's very specific for invasive aspergillosis or mucormycosis. A culture is valuable because then you can look for resistance, and although we don't know much about resistance in Egypt, I suspect you have some resistance here. And the antigen, though, is much more sensitive than culture, especially on BAL. And with that, I will stop, and thank you all very much indeed. Thank you, Professor David, for this excellent and illustrative lecture. Any question? First, thank you for this very valuable lecture. I would like to ask about two questions. First, corticosteroids in influenza, you said that they increase mortality. But actually, I'm working now in the respiratory ICU in Shams specialized hospital. We have many, many cases of influenza pneumonias, and patients given the corticosteroids and they are discharged very well. Right. Till now, we have no mortalities, corticosteroids and influenza. Our department at Shams University, we have a study about this issue, viral influenza, pneumonias, and we are measuring the serum cortisol level and STH. Some patients have adrenal insufficiency. Yeah. And they are needing for corticosteroids. Yes. So there is this interesting work, isn't there, on a functional adrenal insufficiency when you get very ill, meningococcal sepsis and other forms of sepsis. And the steroids tend to put in one bucket. Some people give huge doses of steroids, and some people give a sort of high level of hydrocortisone replacement therapy. So there's a lot of variation in what's given. We know for aspergillosis that steroids increase the risk of acquiring the disease, and they increase the risk of dying of the disease as well. So there's two separate risks for steroids with prednisolone levels of 30 to 40 milligrams a day, that sort of level. If we, in hydrocortisone, you and I probably produce about 30 milligrams of hydrocortisone a day. If we get very ill, we may need 100 milligrams a day, but we probably don't need
500 milligrams. So I think the dose is one piece of this. And then the second piece is whether you're treating what you think is a fibrosis or an eosinophilic pneumonia or something else. And if there are, but I think the evidence for fibrosis in ICU and ARDS getting better for steroids is not good, as you know. It's not really there. So it may be that some of the patients have other problems plus influenza, and maybe you're treating those, and that may be appropriate. The other thing is the duration, whether you can give 3 days or 4 days and then stop, and not give 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. So that's the other thing. So I think in these patients, you want to reduce the dose as much as you can and minimize the duration. Thank you. The second question, I really interested if you can give other lecture about the treatment. Right. Yes. Nowadays, there is much resistance from the voriconazole, and this is a great problem. Yeah. I don't think we have enough time to talk all about voriconazole, because it's voriconazole. So online, in the LIFE website, so www.life-worldwide, L-I-F-E, life-worldwide.org. In the educational section, I've given a lecture about how to use voriconazole there. It's about 25 minutes. So have a look at that. So it's life-worldwide.org, okay, O-R-G, and have a look there. Okay. Thank you so much, Professor David Denning, Professor of Infectious Disease at Manchester University. Thank you so much. And we are now to close this session and share you to the coffee break.